Good morning students, this is the class for 7th standard science subject and physics. Our third lesson is force and motion. Okay, in last class we have learned about the definition of center of gravity and center of gravity of regularly shaped object and also the irregularly shaped object. Okay, then we have learned about the definition of stability. Okay, in that stability we are seeing the three types of stability. First one is stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. Okay, so in this class, to continue that lesson, we are going to learn about the stable equilibrium in briefly. Okay, so the frustum can be tilted through quite a big angle without toppling. Okay, so frustum means in this case we have to consider a beaker. Okay, like a vessel. Okay, so the frustum is referred to as a beaker that can be tilted means life என்ன பண்றது அதோட பேஸ்ல இருந்து. So this is the original position of the frustum. Okay, that is a beaker. Okay, அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா tilted means ஸ்லைட்டாக சாக்கிறது. Okay, tilted through a quite a big angle without toppling. Okay, without toppling means அதுக்கு ஃபுல்லாக கவுந்துடாமல் லைட்டாக மட்டும் ஒரிஜினல் பொசிஷன்ல இருந்து லைட்டாக மட்டும் tilt பண்ணணும். Okay, so its center of gravity is raised. Okay, so first its center of gravity, so this one is the beaker means for this is the center of gravity. Okay, so this is referred to as a center of gravity. Okay, after that it tilted through means it's like this one. Okay, so this center of gravity is varied in this case. Okay, so the first case center of gravity is in this place. After the tilting the center of gravity is varied. Okay, so like that then its center of gravity is raised. Okay, so இந்த பிளேஸ்ல இருந்து நம்ம ஸ்லைட்டா வேரி பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட center of gravity வந்து ரைஸ் ஆயிடும். Okay, due to the forward direction. When it's displaced, the vertical line through its center of gravity still falls within the base. Okay, அதோட center of gravity நம்ம என்னதான் tilt பண்ணாலும் அதோட base தான் depend பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so this is the tilted center of gravity. So this depends on the base of the frustum. Okay, so it can return to its original position after the tilting. Okay, so the second one is unstable equilibrium. Okay, so the name itself is denoting the equilibrium is unstable. Okay, so not fixed one. The frustum will topple with the slightest tilting. Its center of gravity is lowered when it's displaced. Okay, in the case of a stable equilibrium the center of gravity is raised depends on the upper position. Okay, whereas in this case unstable equilibrium the center of gravity is lowered when it's displaced. Okay, the vertical line through its center of gravity falls outside the base. Okay, so in the second case, that is the stable equilibrium, after tilting the center of gravity is the vertical line through its center of gravity falls its outside base. So outside base means this one. Okay, so this is the base area and this is the pivot. Pivot means the mouth point of the beaker. Okay, mouth point of the beaker is known as the pivot. Okay, so the third one is what means neutral equilibrium. Okay, so in this case the equilibrium is neutral one. Okay, there is no change in the equilibrium. Okay, so it causes a frustum to topple. Okay, so neutral equilibrium என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it causes the beaker to topple means என்ன செய்யறது கவிழ்க்கிறது. Okay, so the frustum will rolls about, does not topple. Okay, so the frustum என்ன செய்யும் அப்படின்னா rolls about means சுழற்சிக்கிட்டே போறது. Okay, so its center of gravity remains at the same height when it's displaced. So displacementக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ same stage as it follows through the process. Okay, next one is the body will stay in any position to which it has been displaced. Okay, so the next one is what means the condition for stability. So what are the different types of condition that is for stability? Okay, so to make a body more stable, so these are the condition to make a body more stable. More stable means a fixed one. Okay, so lower its center of gravity, அதோட center of gravity என்ன பண்ணணும் reduce பண்ணணும். Okay, increase the area of its base, அதோட base ஏரியாவை. Okay, அதோட ஒரு பீக்கரோட ஒரு வெசலோட அடிப்பகுதி பேஸை நம்ம ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நல்லா ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். Okay, then this box is at the point of tipping over.
A heavy box lowers at the center of gravity, so the box does not tip over. A broad base makes the box more difficult to tip over. Tip over means இந்த மாதிரி சாய்க்கிறது, கவிழ்க்கிறது. ஓகே, ஸோ a broad base means நல்ல பேஸ் வந்து அகலமாக இருக்கக்கூடியது. ஓகே, broad means நல்ல large surface area இருக்கிறது. ஸோ a broad base makes the box more difficult to tip over. broad பேஸாக இருந்துச்சு, அகலம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த அடிமட்ட பகுதி அகலம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா it cannot be tilted or toppled. ஓகே, கவிழ்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, so these are the conditions for the stability. Okay, so the next one is what means the Tanjavur doll. Okay, you know the Tanjavur doll. Okay, it's a type of traditional Indian toy which is made up of terracotta material. Okay, terracotta material means that is red in color. No, it don't have any shiny surface. Okay, கடு மட்பண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, களிமண்ணால. ஓகே, கிளேனால, அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா does not have a shiny surface. ஓகே, லுக்கிங் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்கும். தென் ரெட் இன் கலர், செம்மண் கலர் பார்த்துருப்போல, ஸோ அந்த மாதிரி கலரில் இருக்கக்கூடியது அதுதான் terracotta material. The center of gravity and the total weight of the doll is concentrated at its bottom most point. ஸோ அந்த டாலோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அதோட பேஸ் பாயிண்டோட சென்டரில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஜென்ரேட்டிங் ஏ டான்ஸ் லைக் கண்டினியூஸ் மூவ்மெண்ட் வித் ஸ்லோ ஆக்சிலேஷன். நம்ம வச்சுட்டோம், லைட்டாக ஆக்டிவிட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதோட பேஸ் அமௌண்ட்டை பொறுத்து என்ன பண்ணும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆர் பேக் அண்ட் ஃப்ரோத்து மூவ்மெண்ட் லைட்டாக ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். தென் ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியோட ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னா, இட்ஸ் ஃபார் த ரீசன் for the stability, then the luggage compartment of a tour bus is located at the bottom and not at the roof. எல்லா அந்த டூர் பஸ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த லக்கேஜோட கம்பார்ட்மெண்ட் எங்கே லொக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா at the bottom. Okay, not at the roof. Extra passengers are not allowed on the upper deck of a crowded double decker bus. Racing cars are built low and broad for stability. Okay, so அதோட அந்த பேஸ் ஏரியா வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கும். ஓகே, எதுக்குன்னா பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ஃபார் பெட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி. Then table lamps and fans are designed with a large heavy base to make them stable. Okay, table lamps or table fans ஓட நைட் லேம்ப் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் டேபிள் ஃபேனவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட அந்த பேஸ் ஏரியா வந்து நல்லா ப்ராடாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நல்லா ஃபிக்ஸடாக இருக்கிறதுக்காண்டி. தென் சயின்ஸ் டுடே டிப்பிக்கல் ஸ்பீட்ஸ். Tortoise ஓட ஸ்பீட் வந்து இட்ஸ் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் 0.1 மீட்டர் per second. தென் பர்சன்ஸ் வாக்கிங் இஸ் 1.4 மீட்டர் per second. தென் ஃபாலிங் ரெயின் ட்ராப் இஸ் 9 to 10 மீட்டர் per second. தென் கேட் ரன்னிங் இஸ் 14 மீட்டர் per second. தென் சைக்கிளிங் இஸ் 20 to 25 kilometer per hour. தென் சீட்டாக் ரன்னிங் இஸ் 31 meter by second, and bowling speed of faster bowler is 90 to 100 miles per hour. Then badminton smash is 80 to 9 meter by second, and passenger jet is 180 meter by second. Okay, so these are the typical speeds, okay, of science today. Thank you, students.